Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQs on breathing and respiration. The first question is, which of the following volume is not included in vital capacity? এর মধ্যে কোনটা vital capacity এর সাথে যুক্ত নয়? ERB, TB, IRB, RB. The residual volume যেটা, it's not related to vital capacity. What is called the upper region of pharynx in men? ফেরিক্সের আপার রিজনটাকে কি বলা হয়? ওরোফেরিক্স, নেসোফেরিক্স, লেরিঞ্জোফেরিক্স or none of this? এটাকে বলা হয় নেসোফেরিক্স. The upper region of the pharynx is known as nesopharynx. What is correct? এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট? Pulmonary ventilation is equal to alveolar ventilation. Alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation. Alveolar ventilation is more than pulmonary ventilation, or both are variable. Correct answer is alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation. Similarity between the trachea of cockroach and man is, trachea যেটা cockroach trachea আর human trachea এর মধ্যে কি similarities? Both are paired and branched. Ciliated epithelium are present in both. Walls of both can not be deformed or not collapsible. Walls in both head originates from pharynx. Correct answer is wall of both cannot be deformed or non-collapsible walls. Collapse করবে না. Friction on lungs surface reduces by, যে lung surface এর friction সেটা কিভাবে reduce হয়? Double layered pleura, single layer pleura, ribs covering lungs, mucous membrane surrounding the lungs. This double layered pleura. In lungs, air is separated from venous blood by, lungs এর মধ্যে যে এয়ারটা সেপারেট করে venous blood থেকে কার মাধ্যমে? Squamous epithelium, tunica externa of blood vessels, squamous epithelium and endothelium of blood vessels, transitional epithelium and tunica media of blood vessels, columnar epithelium and three-layered wall of blood vessels. Series squamous epithelium and endothelium of blood vessels. In lungs, gaseous exchange is done by, lungs এর মধ্যে যে gaseous exchangeটা কিভাবে ঘটে? Simple diffusion, active transport, passive transport or facilitated diffusion. Answer is simple diffusion. Lungs এর মধ্যে যে এয়ারটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, gaseous exchange যেটা হয় সেটা হয় simple diffusion এর মাধ্যমে. Which of the following statement is not true? এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা ভুল? The partial pressure of oxygen in deoxygenated blood is 40 millimeter Hg. The partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95. The partial pressure of oxygen in alveolar air is 104. The partial pressure of CO2 in alveolar air is 45 Hg. Correct answer is alveolar air CO2 is 40. এটা ভুল, যেটা মেইনলি হয় 40. The partial pressure of oxygen in alveoli, atmospheric air and tissue will be
অক্সিজেনের পার্শিয়াল প্রেসার অ্যালভিওলাই, অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার অ্যান্ড টিস্যুর মধ্যে কত? 40, 159, 45, 40, 0.3, 45, 104, 159, and 40, or 104, 0.3, or 45. Correct answer is অ্যালভিওলার মধ্যে 104, এর মধ্যে 159, টিস্যুর মধ্যে 40. What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those of the alveolar air? Alveolar air এর সাথে কম্পেয়ার করলে PO2 and PCO2 পরিমাণটা কিরকম? PO2 lesser, PCO2 higher, PO2 higher, PCO2 lesser, PO2 higher, PCO2 higher, PO2 lesser, PCO2 lesser. PO2 higher হবে and PCO2 less হবে. Partial pressure of CO2 is higher. The CO2 partial pressure টা বেশি কোথায়? At alveolar level, at tissue level, at atmosphere, in oxygenated blood. The correct answer is tissue level. Tissue level, টিস্যুর মধ্যে CO2 partial pressure টা বেশি হয়. Almost same PO2 in human is found in CO2, PO2 কোথায় পাওয়া যায়? Alveoli and tissue, oxygenated blood and deoxygenated blood, alveoli and oxygenated blood, alveoli and deoxygenated blood. The alveoli and oxygenated blood এর মধ্যে মোটামুটি সম পরিমাণ পাওয়া যায়. Exchange of gases in lungs alveoli occurs through. The lungs এর alveoli মধ্যে গ্যাসের এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে কিভাবে? Active transport, osmosis, simple diffusion, passive transport. সিম্পল ডিফিউশনের মাধ্যমে হয়. লাংসের অ্যালভিওলার মধ্যে যে গ্যাসের এক্সচেঞ্জটা হয় সেটা সিম্পল ডিফিউশনের মাধ্যমে ঘটে. অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ইন অর্ডার অফ ইনক্রিজিং ভলিউম. এগুলাকে ইনক্রিজিং ভলিউম অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করতে হবে. টাইটাল ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম, এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম অ্যান্ড ভাইটাল ক্যাপাসিটি. কারেক্ট আনসার হবে এটা. ফার্স্ট এটা, দেন আসবে এটা, তারপরে এটা, লাস্টে হবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি. Under normal condition, 100 ml blood delivers dash to the tissue. তো নর্মাল কন্ডিশনে 100 ml ব্লাড কতটুকু পরিমাণ অক্সিজেন টিস্যুতে ট্রান্সফার করবে? 4 ml, 10 ml, 5 ml, 25 ml. নর্মাল কন্ডিশনের মধ্যে 5 ml অক্সিজেন ট্রান্সফার করবে. হেলডেন এফেক্ট ইজ ডিউ টু. হেলডেন এফেক্ট কখন কিসের জন্য হয়? CO2, ল্যাকটিক অ্যাসিড, pH, অক্সি হিমোগ্লোবিন. হেলডেন এফেক্ট হয় অক্সি হিমোগ্লোবিনের কারণে. What percentage of CO2 flows in blood in the form of bicarbonate? কতটুকু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইকার্বনেট হিসেবে ট্রান্সফার হয়? 7%, 23%, 50%, 70%. 70% of the CO2 এটা বাইকার্বনেট হিসেবে ট্রান্সফার হয়.
effect of CO2 concentration on dissociation of oxyhemoglobin is called. যে CO2 কনসেন্ট্রেশনের পরে যে অক্সিহিমোগ্লোবিনটা ডিসোসিয়েশন হয় সেটাকে কি বলে? বোর এফেক্ট, হেলডেন এফেক্ট, হ্যামবার্গার এফেক্ট, রুট এফেক্ট। এটাকে বলা হয় বোর এফেক্ট। ক্লোরিন শিফট ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ, ক্লোরিন শিফট যেটা হয় কিসের ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত? অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড or ozone? The correct answer is CO2. Chlorine shift for the transport of CO2. Exchange of bicarbonates and chloride ions between RBC and plasma is called. RBC আর প্লাজমার মধ্যে যে বাইকার্বনেট এবং ক্লোরাইড আয়নগুলোর এক্সচেঞ্জ যেটা হয় সেটাকে কি বলা হয়? ক্লোরাইড শিফট, বোরস এফেক্ট, হেলডেনস এফেক্ট, ইন্ট্রাসেলুলার রেসপিরেশন। বাইকার্বনেট এবং ক্লোরাইড আয়নগুলো যেটা আরবিসি এবং প্লাজমার মধ্যে ট্রান্সফার হয় সেটাকে বলা হয় ক্লোরাইড শিফট। ডিটারমিনেশন অফ অক্সিজেন ক্যারিড বাই হিমোগ্লোবিন ইজ ডান বাই, যে হিমোগ্লোবিন যে অক্সিজেনটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? পিএইচ দেখে, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড or all of the above. সেটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারি by considering all the above. pH দেখে, partial pressure of oxygen or partial pressure of carbon dioxide. For proper transport of oxygen and carbon dioxide, blood should be, কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অক্সিজেনটা প্রপারলি ট্রান্সফার করতে গেলে ব্লাডটা কীরকম হতে হবে? স্লাইটলি অ্যাসিডিক, স্ট্রংলি বেসিক অ্যাসিডিক, স্ট্রংলি অ্যালকালাইন or slightly alkaline. এটা স্লাইটলি অ্যালকালাইন হতে হবে ব্লাডটা, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন সেটা প্রপারলি ট্রান্সফার হতে পারবে। হোয়াট উড হ্যাপেন হোয়েন ব্লাড ইজ অ্যাসিডিক, ব্লাডটা যদি অ্যাসিডিক হয় তাহলে কি ঘটবে? বাইন্ডিং অফ অক্সিজেন উইথ হিমোগ্লোবিন ইনক্রিজেস, রেড ব্লাড কর্পাসেলস আর ফর্মড ইন হায়ার নাম্বার, বাইন্ডিং অফ অক্সিজেন উইথ হিমোগ্লোবিন ডিক্রিজেস, there is no change in oxygen binding nor number of RBC. Binding of oxygen with hemoglobin decreases. ব্লাডটা যদি অ্যাসিডিক হয় তাহলে হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা কম হয়ে যায়। The chloride shift is movement of chloride. Chloride shift যেটা হয়, যে ক্লোরিনটা মুভমেন্টটা হয় কোথা থেকে কোথায়? Plasma to RBC, from WBC to plasma, from RBC to plasma, from plasma to WBC, from plasma to RBC. ক্লোরাইডটা প্লাজমা থেকে আরবিসির ভিতরে যায়। ক্লোরাইড শিফট অকার্স ইন রেসপন্স টু, ক্লোরাইড শিফট যেটা হয় কার জন্য হয়? হাইড্রোজেন, পটাশিয়াম, হাইড্রোকার্বন আর সোডিয়াম। এটা হয় হাইড্রোকার্বন, HCO3 বাইকার্বনেট যেটা। What happened to oxygen dissociation curve of hemoglobin if pH is decreased? pH যদি কম হয় তাহলে অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভটা কি হবে? শিফট টু লেফট, শিফট টু রাইট, রিমেইন আনচেঞ্জড, উইল অসিলেট erratically. Correct answer is it will shift to right. যদি pHটা ডিক্রিজ হয় অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভটা রাইট দিকে শিফট করে যাবে। So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be solving similar type of MCQs in the future.
So do stay tuned for similar type of video updates, and do not forget to subscribe and share with your friends. Thank you all.